السلام عليكم طلابنا الأعزاء طلاب الصف الخامس الأعدادي. درسنا لهذا اليوم هو Unit 2 Lesson 8 Unit 2 Lesson 8 Student Book page 26 and 27. Our title today is The Internet. Exercise. Quickly skim the text. Make a list of 5 different uses of the Internet mentioned on these pages. يريد من عندنا بهذا التمرين طالب من عندنا أنه نقرأ النصوص اللي موجودة بهذه الصفحتين ونحاول أن نستخرج 5 استخدامات مفيدة للإنترنت. Exercise number 2. Scan the text and find the 3 negative aspects of the internet. بنفس الوقت أثناء قراءتنا راح نبحث عن 3 سلبيات في استخدام الإنترنت. نجي إلى النص الأول. Inventions that have changed the world. اختراعات غيرت العالم. طبعا مثل ما تعرف عزيز طالب هذه القطعة هي قطعة استيعابية comprehension passage. What do you do if you want to know about high school volleyball team in Beirut? Who can your brother ask if he wants to find a language school in Scotland where he can study English this summer? Where can your sister get the latest information if she has to write an essay about world climate change? And what should you all do if you want to hear the latest Kadam al-Sahir hit? The answer is simple. You go onto the internet and look for a useful website. The internet, sometimes called the World Wide Web, اختصارها WWW, is a huge international network of computers. It was invented in 1990. يعني تم اختراع الإنترنت في هذه السنة by 2 computer scientists بواسطة علماء كمبيوتر اثنان اللي هم اسمائهم مهمة لازم نحفظها. Tim Berners-Lee from Britain and Robert Guy Lee أو كما يلفظوه بالهولندي كايو from Belgium مهندس من بلجيكا. At that time they were both working at physics laboratory. كانوا يعملون في مختبرات فيزيائية in Switzerland في سويسرا. They invented the system to help scientists to share ideas and information. بالبداية كان يستخدم الإنترنت بين العلماء لمشاركة أفكارهم والمعلومات فيما بينهم. In 1993 the internet became public. في هذه السنة أصبح الإنترنت عام أو شائع and it grew very fast. انتشر بسرعة. Today it is used by millions of people all over the world and it's still growing. واستخدامه ما زال في تزايد. To go online all you need is a computer and an internet router or Wi-Fi. كل ما تحتاجه حتى تكون متصل بهذه الشبكة هو جهاز كمبيوتر وجهاز بث لشبكة الواي فاي. And if you look at the statistics, most teenagers in the United States are connecting regularly. A recent survey showed that 8200% of teenagers are sending and receiving emails. Most of these also say they frequently surf the net for information. Another popular online activity among teens is instant messaging اختصارها IM. طبعا ذني كلهن راح نجيه إن شاء الله تعاريف أسفل الصفحة. Over 80% have listened to music online and 50% have downloaded music from the internet. Only 1300% of American teens are not used the internet at all. النسبة الأخيرة اللي هي 13% فقط من الشباب الأمريكي اللي ما يستخدمون الإنترنت. مثل ما تلاحظ عزيزي الطالب أسفل الصفحة عندنا هذا الصندوق الأزرق بعنوان useful words تعاريف. هذين التعاريف لازم تحفظهن. ويب سايت, go online, email, surf the net, instant message وداونلود. هذين التعاريف حفظ. كمل النصوص. بالصفحة الأخرى عندنا مجموعة شخصيات كل واحد كاتب عن نفسه. مجموعة طلاب. We have got a computer at home, so I use the internet a lot for my schoolwork. Whenever I need to find out some facts, I do a search on the internet. I needed information about sharks for a school project. I found lots of useful articles and pictures on the internet. I printed the pictures and used them in my project. It was quicker than going to the library and looking at lots of different books. I got all the information from the same place, the internet, using my computer. هنا هذه
شخصية اللي عندنا تقول إنه عندي مشروع بالمدرسة حول أسماك القرش، فدخلت على الإنترنت حصلت مقالات مفيدة وصور، طبعت هذه المقالات وهذه الصور وقدمتها في مشروعي أسرع مما أذهب إلى المكتبة وأبحث في الكثير من الكتب. كل هذه المعلومات وجدتها في مكان واحد اللي هو the internet. مثال آخر: I use the internet for homework, to send emails and to download music. I also use it to find out what's on at the cinema and read film reviews. The only trouble with using the internet is that you sit in the same place for a long time. If I look at a computer screen for too long, my eyes sometimes hurt. يعني ذكرنا يستخدم الإنترنت في عمل المدرسي، بالإضافة إلى ذلك أنه أكو مشكلة أنه من يجلس طويلا أمام شاشة الكمبيوتر يشعر بألم في عينيه. The internet مثال آخر: The internet is very useful, but you have to be careful if you don't want to waste time. Sometimes you are looking for one small piece of information and you end up spending an hour surfing the net. For example, yesterday I wanted to find out something about the River Nile. I looked at 17 different sites and it took me 2 hours. هنا هذا المثال الآخر ينبهك إلى أنه ممكن من تبحث عن موضوع معين تخسر الكثير من الوقت، لأنه راح تزور مواقع كثيرة. بالتالي عندما تبحث عن موضوع معين راح تزور مواقع كثيرة، فلازم تكون حذر من فقدك للتايم أو مضيعة وقتك. مثال أخير اللي هو هذه الشخصية business man. My business is buying and selling stamps. عمله بيع وشراء الطوابع. I do 70% of my business through the internet. 70% من عمله يقوم به من خلال الإنترنت. I sell stamps to people in Malaysia, Japan, Europe and Middle East. Sometimes I think it's a bit lonely. يشعر بالوحدة. If you do business in a shop, you see people and life is more interesting. With the internet you don't meet your customers. ما راح تقابل الزبائن اللي تتعامل وياهم من خلال الإنترنت. I also use the internet for shopping. أيضا يستخدم الإنترنت للتسوق. I buy plane tickets and train tickets. Online I always get my theater and concert tickets online. I also buy books, computer programs, CDs and DVDs. It's cheaper and quicker. And you don't need to go to lots of different shops looking for what you want. هنا الشخصية الأخيرة يشتري تذاكر الطيران، تذاكر السينما، تذاكر المسارح، وأيضا يشتري الكتب والبرامج والسيديات والDVDs من الإنترنت حسب رأيه أنه أرخص وأسرع، لأنه راح تجد كل هذه الأمور في مكان واحد أفضل مما تتجول إلى عدة أماكن أو محال لشراء هذه الأمور. Now طلب من عندنا في بداية الصفحة أنه نجد استخدامات 5 للإنترنت و3 استخدامات سلبية للإنترنت. لاحظ عزيزي الطالب. Make a list of 5 different uses of the internet mentioned on these pages. نجي إلى number 1 sending and receiving email. إرسال واستلام الرسائل الإلكترونية. number 2 getting information. For example about cinema times. مثلا تريد تعرف وقت عرض سينما معينة. number 3 instant messaging اللي يستخدموها الشباب. number 4 downloading music تنزيل الموسيقى. number 5 doing research for example for school work القيام بالبحث حول الأعمال المدرسية. number 6 buying and selling things بيع وشراء الأشياء من خلال الإنترنت. هذه 6 أمور إيجابية لاستخدام الإنترنت. نجي إلى السؤال اللي بعده The negative aspects of using the internet. The negative aspects of using the internet. 3 سلبيات لاستخدام الإنترنت. number 1 The computer can make your eyes hurt if you look at the screen for a long time. أحيانا عند النظر إلى شاشة الجهاز الكمبيوتر لمدة طويلة تشعر بألم في عينيك. number 2 You can waste time looking for information because there are so many sites. راح تضيع الكثير من الوقت بحثا عن المعلومات بسبب انه راح تزور الكثير من المواقع. number 3 If you do business over the internet it can be a bit lonely. إذا كان عملك فقط من خلال استخدام الإنترنت راح تشعر بالوحدة. Now we are going to go to the activity book
lesson 8 on page 38. lesson 8 on page 38 exercise A. مهم هذا التمرين لازم نحفظه كله. Find words or phrases in the text on student's book page 26 and 27 to match the definitions below. مطينا مجموعة كلمات على اليسار اللي هن 10 كلمات أو 10 عبارات. طالب من عندنا بالجهة المقابل نجد معاني أو كلمات نفس معنى الكلمات اللي موجودة عندنا. لاحظ عزيزي الطالب. Exercise A. Find words or phrases in the text match the definitions below. For example, newest or most recent يقابلها بالمعنى latest يعني معناها الأحدث. Number 1 successful record. successful record تسجيل ناجح أو عمل ناجح يقابلها hit. hit. Number 2 very big. very big huge يعني كبير جدا أو ضخم. Number 3 exchange or give and take بمعنى share مشاركة share. Number 4 open to everyone opposite of private مفتوح على كل شخص عكس كلمة private بمعنى خاص. public public بمعنى شائع أو عام. Number 5 information shown in numbers معلومات رقمية. statistics إحصائيات statistics إحصائيات. Number 6 questions to find out about people's opinions أسئلة حتى تعرف من خلالها آراء الناس يقابلها survey بمعنى استبيان survey بمعنى استبيان. Number 7 often frequently frequently غالبا. look thoroughly بمعنى search بحث search بحث. produce writing or photos on a paper using a machine. print طباعة تطبع صور أو أوراق بواسطة جهاز print طباعة. Number 10 articles that give opinions مقالات تعطي رأي about books, films, plays, etc. تعطي رأي حول الكتب الأفلام والمسرحيات إلى آخره يقابلها reviews reviews. Exercise B. Exercise B بالactivity book. Find answers to these questions. مطينا هنا حول هذه القطعة 3 أسئلة. طبعا عندنا 3 أسئلة لازم نحفظهن 3 أسئلة لازم نحفظهن. Who invented the internet and where؟ من اخترع الإنترنت وأين؟ Number 2 who used it at first؟ من استخدمه في البداية. Number 3 what do American teenagers use the internet for؟ راح تكون الإجابات كالتالي. Number 1 who invented the internet and where؟ 2 computer scientists علماء 2 named Tim Berners-Lee and Robert Gailey invented the internet in Switzerland. هذول العلماء اخترعوا الإنترنت. جواب السؤال الثاني اللي هو الوير في سويسرا. Number 2 who used the internet at first؟ At first it was used by scientists to share information. استخدمها بالبداية العلماء لمشاركة المعلومات فيما بينهم. Number 3 what do American teenagers use the internet for؟ لأي غرض استخدم الشباب الأمريكي الإنترنت؟ American teenagers use the internet to send and receive email. Number 1 surf the net for information. Number 2 do instant messaging. Number 3 and download music. Number 4. نجي ل exercise C السؤال اللي بعده. match the pie charts to the titles. مطينا هنا هذه الدوائر اللي تبين نسب معينة نريد من عندنا نربطها مع العبارات اللي موجودة. A US teenagers who use email. US teenagers who use email اللي يستخدمون الإيميل راح يكونون هم النسبة الأكثر. إذا راح نختار لها 3 راح نختار لها 3. B US teenagers who don't ever use the internet. who don't ever use the internet وهم النسبة الأقل راح نختار لها B أو 2. picture 2. C US teenagers who have downloaded music. الشباب الأمريكي الذين قاموا بتنزيل الموسيقى هم راح يكونون نصف العدد. راح تكون picture number 1. picture number 1.
الإجابات راح تكون كالتالي: نمبر 1C، نمبر 2B، ونمبر 3A. إن شاء الله تكون محاضرة مفيدة لكم، وأتمنى الموفقية للجميع، وشكرا.